Hello, and welcome everyone to today's panel. I'm very pleased to be here and like to thank you for the invitation from the organization committee. Assalamu alaikum. Man ismim Antonio Jorgens. Man rahbarlik qilgan kompaniya Germaniyada arxitektura loyihalashtirish va qurilish kompaniyasi. Man Toshkentda birinchi marta keldim. Shuni aytmoqchimanki, bu yerga har kelishimda qanchalik rivojlanayotganiga qoyil bo'laman. Developing, which is also very positive what we see. And always when I come back, I'm always becoming like a private ambassador already of Uzbekistan and Tashkent, because the people are very warm, very welcoming here. And what we see also, there's a strong professionalism already happening here in Tashkent, and especially with the construction industry. I think it's one of the main industries right now, which is also developing very fast and at a very impressive speed. So it's always something I like to promote with our colleagues and friends, because unfortunately the whole region of Central Asia is not as known as it should be yet, so I believe that forum today and yesterday is also a great opportunity, yes, to show the world basically what you have to offer, and what are the opportunities in the future. So today, in this roundtable or panel we have now, we will talk about the modern industry of construction building materials. I think what the differences is in today's time is that we are not just facing one challenge throughout the world. We are facing multiple challenges, which are, even sometimes crises, so to speak, which we all have to solve at once. So there are many pressing issues which we like to talk about today and need to find out how we can solve them all at once, because each of the issues we have are very important ones which we cannot oversee. So the modern industry of construction building materials is dynamically developing sector of the economy. However, new technologies and external crises impose on the entire industry the need to change the way it works in everything. In the near future, the construction industry will increasingly focus on green standards and technologies aimed at respect for resources, housing safety, and creating a comfort and living environment. So how to transform the construction and building materials industry to rapidly changing trends? This is one of the questions. And what reforms in these areas are planned in Uzbekistan? And most importantly, of course, what are the opportunities for the investors in this area in Uzbekistan? So for that, I think we have a great panel today which can cover all these aspects and all these questions we will have and would like to discuss today. So I'd like to welcome Davronjon Adilov, which is the Deputy Minister of Construction, Housing and Communal Services of the Republic of Uzbekistan. Very welcome. Thanks for being here. We also like to welcome Shokpur Gultoriev, Deputy Chairman of Usnarod Qurilish Bank. Sorry for not pronouncing it correctly. This is the most difficult word I have to speak today. I hope I got it right. Third one, I would like to welcome Peng Shengying, the General Director in Uzbekistan of Shanghai Construction Group. I'd like to welcome Vladimir Ivanovov, founder ECM Group of Germany. And I'd like to welcome Murat Miraziev, Deputy Minister, Ministry of Investment, Director of Investment Promotion Agency under the name of Investment, Industry and Trade in the Republic of Uzbekistan. So thanks for being here and welcome everyone to the panel. I'd like to start just with the first question, since we just have 1 hour time, so we like to go through the topics quickly, that we can cover all aspects, since we have learned already there's not just one challenge we have to come, there are multiple challenges we have to work on. So first question, probably to Murat, would be how does the government of Uzbekistan support or require the introduction of green energy in construction, and are there any benefits for investors from implementing these higher standards? Which language shall we continue? Russian? Please. Русский? Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле непростой, и он достаточно широкий, потому что если говорить только о внедрении, например, энерговырабатывающих мощностей при строительстве, это одна история. Если говорить о применении новых материалов, это другая история. Если говорить о производстве этих материалов, это третья история.
В каждом из этих направлений, естественно, делаются определенные шаги. Я бы сказал, это необходимо вот именно по моему мнению, на 3 этих уровня разделить. То есть, начиная с производства, здесь в Республике Узбекистан в последнее время достаточно большие шаги проделаны в том плане, что началось производство достаточно серьезных новых материалов по новым технологиям, которые действительно сберегают тепловую энергию, прежде всего, при строительстве. Те, кто занимается строительством, все больше и больше понимают, что, например, кирпичей становится меньше. И со стороны правительства, например, регуляторно установлено, что больше газ, например, на кирпичей производство потребляться не будет, потому что это уже устаревшая технология, и все больше предприятий переходит на производство более современных материалов. Здесь же также вопрос становится сейчас о производстве, например, облицовочных материалов, внешних, фасадных. И здесь на самом деле очень широкое поле деятельности, включая те вопросы, когда мы говорим о производстве облицовочных материалов, которые не только инертны с точки зрения проводки тепла, но и сами вырабатывают электроэнергию. То есть уже есть такие технологии. В Узбекистане, к сожалению, они пока еще не появились. Мы над этим думаем, рассматриваем. У нас есть партнеры, с которыми мы могли бы эти проекты реализовывать. Это в части производства. В части использования таких материалов, здесь вопрос уже стоит о тех юридических и физических лицах, то есть о людях и предприятиях, которые должны быть заинтересованы просто-напросто в том, чтобы устанавливать такие материалы и строить из таких материалов как производственные мощности, так и жилые дома. В конечном итоге это сказывается на стоимости коммунальных услуг. Просто они меньше платят за потребляемую электроэнергию, в конце концов, если дом может сохранять тепло внутри или прохладу внутри. Узбекистан все-таки жаркая страна, у нас больше кондиционеры используются зимой, летом. Этот вопрос остается все-таки пока что на уровне выбора самих производителей. Но поверьте мне, особенно в производстве, сейчас люди научились считать деньги, и они диктуют на самом деле рынку производства строительных материалов, что необходимо производить и что частный сектор производственный готов приобретать для строительства новых своих заводов, фабрик, так называемые быстровозводимые конструкции, вот сегодня очень распространены стали. То есть это вот вторая тема. Ну и третья тема – это непосредственное, скажем так, сочетание строительства с внедрением систем выработки электроэнергии. Да? Ну, понятное дело, при строительстве, когда мы говорим о жилом фонде и промышленном фонде, здесь ветровая электроэнергия применяться не может по понятным причинам. Но Узбекистан известен тем, что у нас 320 дней в году солнечные, и мы с удовольствием можем производить достаточное количество солнечной энергии. И вот здесь встает насущный вопрос. У нас правительством принята программа, например, на установку на все буквально административные здания солнечные панели, там, где это возможно. Если говорить о частном секторе, была принята программа, которая подталкивает людей к установке таких систем, которые, к сожалению, пока еще не такие дешевые, да? Мы к этому тоже будем стремиться, мы даем определенные льготы для производителей сегодня, но которые, например, эти субсидии позволяют людям возвращать до 30% стоимости установки такого оборудования, например, в доме. Кроме того, есть очень такая привлекательная концепция, что при установке таких систем в домохозяйствах люди смогут через систему ISQE продавать излишек выработанной электроэнергии в сеть. Конечно же, это налагает определенные требования на наши энергетические сети, потому что вопрос регулирования тоже должен быть решен. И в этом плане, естественно, правительство тоже рассматривает этот вопрос серьезно. И те компании, которые, например, будут устанавливать для промышленного производства
солнечные панели, генерировать электричество через солнечную генерацию и создавать при этом системы накопления, что очень важно, конечно, будут получать тоже определенные льготы, которые связаны, например, с налогообложением, когда вы не платите налог на, например, землю, на которой установлены такие системы. Да? Вопросы, связанные с продлением льготных периодов по различным фискальным платежам до 25 лет. Ну, то есть там целый ряд механизмов на самом деле применяется со стороны правительства, и мы не стоим на месте, мы будем развиваться в этом направлении все больше и больше, потому что вопрос, он как и интересный, так и сложный. Но мое персональное мнение, если взять, например, пример Германии, вы же в Германии, насколько я понимаю, сами, зеленую энергетику в Германии развили на самом деле не производственные предприятия, а зеленая энергетика в Германии выросла до такого уровня именно благодаря домохозяйствам. Только домохозяйствам. И здесь вопрос, конечно, очень интересный, чтобы поддерживать именно при строительстве жилых фондов именно вот такое сочетание генерирующих мощностей и современных технологий, и современных материалов в самих, при строительстве самих домов. Я бы ответил так. Perfect. Thank you, Murat. I mean, that was great and very interesting. And you mentioned Germany, and coming from Germany, we really have the problems you just mentioned. The civil sector is trying to go green, but it's not an easy task. It comes with a lot of cost, especially we just have a law in place to add, solar panels to houses, just what you mentioned. But it's very difficult to do without the support of the government. So what we are hearing and understanding, Rod, is that really the government is behind the green standards and supporting the civil and the industry sector, so to speak, to implement those standards. That's correct, right? Perfect. And this is a very right step. I can encourage you to do so, because even Germany, with already a developed country, it's, I think, the biggest challenge we have to overcome, to not only convince, to finance the private and also the corporate sector, to make the investments into green energy. So if there's support from government, I think that is the right sign you're giving, so to speak, to really implement those standards in the future. And again, I can encourage you, that is the future, and if you start with it early on, you have that opportunity to do it now before the main new development starts. So take it serious. I'd like to encourage you. I'm great to hear that you're already doing it. Compliments. Thank you. So I'd like to address maybe Darren John. I mean, because you're working, in the construction housing, so really deep into that construction issue, the day-to-day issues, you have to resolve. So how do you react and prepare to the shift of green and all these ESG-friendly construction projects? And what are the challenges and also, of course, opportunities in the Uzbekistan market to implement those standards? I mean, because you're really day-to-day working, I think, on these issues with your projects. Thank you. Thank you very much. O'zbek tilida gapiraman, ruxsat bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, forum ishtirokchilari. Sizlarni albatta bu anjumanda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu anjumanga qatnashayotgan mehmonlarimizni, investorlarimizni hammaligini albatta yurtimizga bo'lgan hurmatligi va oxirgi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga bo'lgan yuksak ishonchligidan shu yerda kelib ishtirok etishyapti deb bilaman. Haqiqatan ham oxirgi paytda dunyo miqyosida, dunyo iqtisodiyotida, dunyo siyosatida ro'y berayotgan o'zgarishlar oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan muammolarni, oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan, oldindan aytib bo'lmaydigan muammolarni yuzaga keltirib chiqaryapti. Bu muammolarni hammamiz ko'rib yashab, bu bilan birga hamohang yashab turibmiz. Bu muammolarning asosiysi bugun haqiqatan ham energiya resurslaridan oqilona foydalanish bo'lyapti. Albatta energiya resurslarini bir tarafi uni ishlab chiqarish va yetkazib berish bo'lsa, eng asosiysi undan foydalanish. Bugungi kunda zamonaviy qurilish yoki zamonaviy qurilish materiallari deganda o'z-o'zidan kunni asosiy muammosi bo'lgan bu qurilishdagi energiya tejamkorlik va energiya tejamkor materiallar va qurilishdagi energiya tejamkor bo'lgan qurilishga bo'lgan standart talablari.
Tarjima qilinmayaptimi? The English translation is not working. Chinese. Okay, thank you. Hozir tarjima qilyaptim Darman. It's okay. Now it's working. Thank you. Okay. Yes, working. Bugungi kunda zamonaviy qurilish materiallariga keladigan bo'lsak, zamonaviy qurilish nima degani o'zi zamonaviy bino, zamonaviy qurilish degani nima degani? На английском нету? Zamonaviy qurilish deganda albatta qurilishdagi energiya masalasi, energiya tejamkorlik masalasi birinchi o'rindagi masalamiz bo'lib turibdi. Bu borada hammanglarning xabaringlar bor. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan davlatimizni yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasiga ko'ra yashil iqtisodiyot texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy qilish orqali 2026 yilga qadar bizni iqtisodiyotda energiya samaradorligini 20% ga oshirish, havoga chiqadigan zararli gazlarni 20% ga qisqartirish choralarini ko'rish bo'yicha oldimizga bir qancha maqsadlarni qo'yganmiz. Bu maqsadlarni amalga oshirishda albatta energiya ishlab chiqaruvchi, ya'ni yashil energiya, muqobil energiya ishlab chiqaruvchi investorlarga, tadbirkorlarga berilgan qulayliklar, yaratilgan fursatlar, imkoniyatlar bilan bir qatorda binolardan energiyada foydalanish bo'yicha ham bir qator imkoniyatlar, bir qator fursatlarni davlatimiz tarafidan qonunchiliklarimizda imkoniyatlarni yaratib beryapmiz. Ulardan bir misol bugungi kunda ipoteka bozorimizda yangi qurilayotgan ko'p qavatli turar joylarni ipoteka bilan, kreditlar bilan moliyalashtirishga oladigan bo'lsak, ipoteka bozorimizda 5%li skidkamiz bor. Ipoteka bozorimizda 5%li arzonlashtirilgan ipoteka kreditlarimiz resurs qilib ajratilyapti. Yiliga resurslarimiz 10 trilliondan ko'p faqat davlat banklarida, undan tashqari tijoriy banklarda ham resurslarimiz bor. Bu resurslardan foydalaniladigan ko'p qavatli uylar bizning standartlarimizga ko'ra energiya tejamkor uylar bo'lishi kerak. Ya'ni bu uylarda fasad qismida energiya tejamkor materiallar bilan qoplangan uylar bo'lishi kerak. Biz buni 2019-yil davlat standartlariga kiritib, ikkinchi tablitsa deyiladi bizning standartlarda, uy-joy qurilishida ikkinchi tablitsalarga amal qilinishini standart qilib belgilab qo'yganmiz ko'p qavatli turar joylarda. Albatta bu standartga ko'ra qurilgan uylarda ertaga xaridorlar tarafidan ipoteka kreditlarini oformit qilinayotgan, rasmiylashtirilayotgan paytda davlat tarafidan kreditlarga 5% li imtiyoz beriladi. Bundan tashqari har bitta qurilayotgan ko'p qavatli uylarda ayniqsa xabaringlar bor, hozir respublika miqyosida 40 ga yaqin massivda yangi O'zbekiston massivlari barpo etilib, ko'p qavatli uylar barpo etilyapti. Bu massivlarda qurilayotgan uylarga bir qator imtiyozlar berilgan va imtiyozlar bilan birga uylarni energiya tejamkor bo'lish shartlari qo'yilgan tadbirkorlarga. Bu shartlar nimadan iborat? Bu shartlar bu uylar o'zini tom qismini 50% qismida, tommi 50% qismida, tommi masalan 1000 kvadratdan iborat bo'ladigan bo'lsa, 500 kvadratda desak, 50% qismida quyosh energiyasi panellarini o'rnatishga majbur. Avvalambor bu ko'p xonadonli uylarda foydalaniladigan issiq suvni 100% o'zi ishlab chiqarib beradi va bundan tashqari umum foydalanishdagi elektr energiyasi sarfini 100% o'zi ta'minlab beradi. Ya'ni o'sha yo'laklar, liftlar va zinapoyalardagi umum foydalanishdagi yoritishga bo'lgan elektr energiya iste'moli va mexanik elektr energiya iste'molini 100% ta'minlab berishi majburiyatlari qo'yilgan. Bundan tashqari bugungi kunda respublikamizda barcha ijtimoiy soha obyektlarini 30% elektr energiyasini o'zi muqobil energiyadan obyektni o'zida ta'minlashi majburiyati qo'yilgan. Bugungi kunda davlat tarafidan qayta rekonstruksiya qilinayotgan yoki yangidan qurilayotgan barcha ijtimoiy soha obyektlari, bu ta'lim sohasi bo'lsin, sog'liqni saqlash sohasi bo'lsin, 30% o'zini energiya ehtiyojini obyektni o'zida muqobil energiyadan, hozir mana hurmatli spikerlarimiz aytib o'tishgandek, 320 kunlik quyoshli o'lka hisoblanamiz. Quyosh batareyalaridan ta'minlashi
majburiy qilib standartlarimizga kiritilgan. Biza bu standartlarni hozirda yanada yengilab, bu standartlarni yanada energiya tejamkor bo'lishini, binolarni energiya tejamkor bo'lishini ta'minlash yo'lida standartlarni yana yengillashga harakat qilib, bu bo'yicha ishlarni to'xtatmayapmiz. Bundan tashqari oxirgi 2 yilda markazlashgan issiqlik tizimini yana qayta joriy qilish, oldin qurilgan qozonxonalarni katernilar deymiz, qozonxonalarni qayta ishga tushirish. Hammamizga ma'lumki, har doim individual isitish tizimi markazlashgan isitish tizimidan ko'p elektr energiya sarflab kelgan, 2 barobar ko'p sarflagan. Bu oddiy matematika. Shuning uchun bugungi kunda biz ham oldin bo'lgan markazlashgan isitish tizimlarimizni qayta rekonstruksiya qilib, yana qayta faoliyatga amalga oshirish bo'yicha bir qancha prezidentimizning qarorlari, 57-qarorlari mana yaqinda imzolandi. Va bundan tashqari hozirda qurilayotgan yangi massivlarimiz urbanizatsiya strategiyasi bo'yicha uplatneniya bo'lib, zichlashtirib qurilib ketilayotgan tuman markazlarida, shaharlarda qurilayotgan yangi massivlarimizni 2 konturli qozon tizimidan voz kechib, markaziy qozonxona tizimiga moslashtirish va loyihalarni markaziy qozonxona tizimiga ko'ra ishlab chiqish va bu qozonxonalarni bir vaqtning o'zida alternativ quyosh energiyasi va alternativ quyosh energiyasidan olinadigan issiq suv ta'minoti bilan ta'minlash bo'yicha loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bu yilning o'zida markazlashgan qozonxona tizimlari bo'yicha 14 ta loyihamiz hozir faol amalga oshirilib kelyapti. Buni 4 tasi bu yil yakuniga qadar o'z faoliyatini boshlaydi. Bu bilan 20 mingdan ortiq xonadonlar markazlashgan issiqlik tizimidan foydalanishi boshlaydi. Bu o'z navbatida atrof muhitga chiqariladigan zararli gazlarni va energiya ta'minoti resurslarini sarf bo'lishini 2 barobarga qisqartiradi. Bundan tashqari bugun qurilish materiallari, albatta uy-joylarni qurilishida qurilish materiallarini uy energiyasini tejashda juda ham ulushi katta. Bugungi kunda ayniqsa fasad qoplamalari, mana fibra sement panellarni ishlab chiqarish hozir respublikada 3 ta zavod faol ishlab turibdi. Hammamizga ma'lum, fibra sement panellar asnovasi kvartsiy qum bilan oq sement va fibr volokno bo'lgani uchun juda ham issiq sovuqqa o'tkazuvchanligi past darajada hisoblanadi. Juda ham yaxshi material. Ayniqsa bizani yozgi iqlimimizda, biz asosan O'zbekistonda ko'proq yozda elektr energiya ishlatamiz, uylarni sovutishga, qishkiga qaraganda isitishga nisbatan. Shuning uchun fasad materiallari juda muhim. Bu borada keramik tashqaridan osiladigan fasad materiallari va fibra sement panellar, yengil panellar bo'yicha ishlab chiqaruvchilarni doimiy qo'llab-quvvatlab kelyapmiz va bu standartlarni o'zimizning yangi standartlarimizga adaptatsiya qilib, doimiy ravishda kiritib kelyapmiz. Bundan tashqari respublikada 3 ta 4 ta katta hammalarning xabaringlar bor. Fasad bo'yicha, fasadni alyuminiy karkaslar bo'yicha, profillar bo'yicha ishlaydigan kompaniyalar faoliyat yuritib kelyapti. Masalan, Benkam sistemasini oladigan bo'lsak, bugun tizim sistema to'liq hamma imkoniyatlarga javob beradi energiya tejamkorligi bo'yicha. Materiallarga bo'lgan talablarga bo'lgan standartlarni ham doimiy ravishda yengilab kelyapmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much. Yes, wow, I would say. I mean, this is really impressive, and I think also impressive to the audience, as I just heard, because this is, again, coming from Europe or Germany, where we talk since many, many years of how to implement these standards. You're already doing it. You are ahead of the curve, I would say. And I think you mentioned the right points. I mean, the support is important because there are always costs involved, extra costs involved in implementing those standards, which are very difficult in the private sector to obtain. So I think these are the right instruments you're doing right now to motivate and
yes, to realize basically the transition to the green economy, because this is needed and this is what lacking in many countries is the governmental support or giving special conditions to do so. So yes, I mean, compliments again, this is the right way to go. So when did you start to implement those standards? Because it already sounds that you are, I mean, progressing very fast. So is it already years back, or when did the process started to think about how to implement green and ESG standards? Standartlar bo'yicha albatta hozir По стандартам сейчас, конечно, мы с компанией южнокорейской мы ведем работу по адаптации наших ШНК, то есть правил и норм градостроительства к международным стандартам. Этот проект ведется уже несколько лет. На настоящее время уже более 20 наших стандартов градостроительства уже адаптированы к международным стандартам. И сейчас также идет работа по внедрению стандартов Еврокода в наши строительные стандарты. В этом направлении мы изучили стандарты иностранных государств, в первую очередь турецкие, которые были одобрены на международном уровне, а также стандарты Беларуси и других стран. Также мы в ближайшем будущем представим на обсуждение широкой общественности проект нашего стандарта «Зеленое здание». И этот стандарт, естественно, будет разработан на основе широко распространенных во всем мире стандартов стройки зеленых зданий. Мы разработали и спроектировали его с адаптацией к условиям нашего климата. Okay, thank you. Super. Thank you for the explanation. So because that brings me right to the next topic, because as I mentioned before, there's unfortunately not just one challenge we are facing in the modern construction industry. There are multiple challenges we are facing at one time. So my question to Shubha Guterev is, in addition to the transition to environmentally friendliness, social responsibility, we believe, and we see it also in Germany, the biggest problem of today is the increase in construction costs, which we see not month by month, which we see already day by day. So how are you responding to this rapidly rising material and construction costs? What measurements maybe can the government take to support investors to balance rising costs and to private still affordable housing and commercial viable projects to the community? That would be very interesting to hear, because this is in Germany right now one of the biggest challenges. Thank you very much for the question. I will try to address this question in English. First of all, I would like to mention that our bank, due to the wide experience during the century-long history and wide experience related in construction industry, has been appointed as the supporting bank for the construction materials industry. And as such, reduction of construction materials cost is one of our most priority areas. So during early stages of the construction boom, which our country is experiencing now, we witnessed that the high proportion of construction materials were imported. So if we dive into the cost structure of the imported construction material goods, we can see that the import-related costs like transportation and logistics costs are very significant. And therefore, we determined that the production localization of materials for which our economy has the comparative advantage as the lowest hanging fruit in terms of the cost reduction. As a result, comparing to 2021, the demand coverage by locally produced construction materials increased significantly. For instance, for plastic linoleum coverage increased for 20% and forecasted to reach 93% by the end of 2023. And as for insulation materials, coverage increased for 14%.
and it's forecasted to reach 81%. For ceramics, the coverage increased for 10% and forecasted to reach 79%. And as for plastic floor coverings and PVC pipes and fittings, the coverage increased for 8 and 4% correspondingly, and it's planned forecasted to reach approximately 100% by the end of 2023. As another initiative for the cost reduction, the construction and construction material clusters have been established all over the country, and these clusters have the several competitive edges, including the wide industry competence and economies of scale. And this gives them opportunity to cut the costs, and due to the fact that they cover whole supply chain, this is the additional factor that the production of the construction materials by such kind of clusters can allow them to cut the prices and cut costs for construction firms. And the statistics shows us that due to the establishment of these kind of clusters gave the opportunity to cut the prices for approximately 10% for construction materials. Additionally, according to the presidential decree, the subsoil tax for cement producers have been cut from 45,000 Uzbek sums to 22,500 Uzbek sums. It means for 50%. And there are preferential customs tariffs for imports of equipment, raw materials for facade stone producers, and till the January 1st, 2025. Also, there is the 50% profit and property tax preference for construction materials industry companies. And as a result, countrywide market price monitoring indicates that due to all the above-mentioned initiatives aimed at the cost reduction of construction materials, we are seeing that the average prices for linoleum, heating, radiators, wallpapers, marbles, cement, and other materials are staying stable in the market or even decreasing, notwithstanding the fact that the demand for these kind of products increasing stable. That's all. Thank you very much. Thank you for your attention. I thank you, and again, these are very interesting news basically to hear, because besides, the costs which are rising in construction all over the world, the second problem we have is availability, so because you just mentioned the supply chain, so we experience in Europe a big lack of materials, no matter what the costs are. So with you going independent, going local and start building up these clusters, you will have two advantages. First, you will be able to a certain extent to control the cost, and to the second, you will be fully in control of the supply chain. I think this is a great advantage. At the moment, what we see in Europe and Germany, what is hindering the construction at most is not even the financial market, which is also very difficult, but it is the cost increase of materials, which is very difficult to sacrifice, especially in residential developments. And the second is really its availability. You're waiting in Europe for materials for a while that you cannot even start construction sometimes. So, doing these two things, I think it's a very important step to be independent. I think that is very interesting to hear for investors because, again, in Europe, this is now our biggest challenge we have. You have already starting to resolve it, so that will be very welcoming for everyone. And second thing, of course, the custom issue, it's always also for foreign investors a big issue to understand. And also there we see measurements has been taken. I also think this is a very big step in the right direction. So again, congratulations. This is something investors love to hear and will provide a very, very investor-friendly environment, especially in these difficult conditions we all have today. Thank you very much.
So I like to turn to Vladimir because on the other hand, we talked a lot about green economy, we talked about costs. What we didn't talk too much about is yet technologies, but we are living basically in a century of technologies. We see very, very many industry moving ahead, using technologies basically as a tool to improve all their businesses. And yes, and the question is how the construction industry implements those standards. So basically, if we talk about the most modern construction practices, what technologies are currently being used? And this is, I think, the big question, can they be applied to project in Uzbekistan already today? So I'd love to hear from Vladimir. Thank you. Tonya, thank you. Thank you for your question. But first, I will later on switch into Russian because it's maybe more comfortable for the audience. And second point is that the cost of materials and actually cost of construction that you mentioned in the previous discussion is actually what is on issue on top of everything, maybe after ESG issues, yeah, and all these climate issues also. So, я хочу сказать, что последние там 2-3 года мы практически на всех рынках, на которых мы работаем, мы встречаемся с вот этой проблемой роста стоимости строительства. Это не касается не только строительных материалов, конечно, и действительно и логистики тоже, логистика сильно возросла. Вот. Второй момент, да, это ставка финансирования, которая везде достаточно резко выросла. Вот. То, что касается Германии, у нас отложено несколько серьезных заказов, в том числе, что очень удивительно, в строительстве жилья. В Германии большой недостаток жилья, и вот как правильно сказал господин заместитель министра, там, да, бороться с стоимостью, с проблемами нужно повышением конкуренции, то есть нужно производить больше. А мы на сегодняшний день не можем проектировать и строить больше, потому что цена продукта высока, потребитель не может его покупать, потому что он не может взять кредит дорогой, и это такая угрожающая действительно ситуация. Там, да. Поэтому мы, собственно говоря, там, да, мы вот с Тони в каком-то смысле коллеги. Вот Тони архитекторы, у него архитектурная компания, у нас инжиниринговая компания. Очень много мы работаем, собственно говоря, на больших архитекторов, когда наш заказчик хочет создать лендмарк, да, то есть в городе такой как бы существенный объект. Вот. То, что касается вот заданного Тони вопроса по поводу работы в Узбекистане, у нас здесь есть пример нашего объекта, который мы проектировали несколько лет назад, и это парк вот, Ташкент-Сити. По-моему, если я не правильно помню, лот номер 8, президентский. Вот. И, как видите, он случился. Вот. Но и в процессе проектирования этого парка мы испытывали огромные проблемы с точки зрения возможностей промышленности строительных материалов. Очень много решений, которые мы здесь хотели заложить, там, да, и так требовал заказчик, они должны были быть такого хай-эндового уровня, там, да, но пришлось откатиться обратно вот, ввиду возможностей промышленности. Вот. То, что мы там использовали, да, конечно, там сегодня технологии значительно ушли вперед, и строительство уже несколько не такое, как было там даже 10-15 лет назад. У нас очень много произошло трансформации в сторону использования цифровых продуктов. Вот. И драйвером использования цифровых продуктов, здесь фотографии такие айконик, там, да, там это здание в Сиднее построено много лет назад, наверняка без таких технологий, но я вам скажу, что сегодня мы такое здание проектируем значительно быстрее, чем это делалось там лет, сколько ему, наверное, уже 50 там назад, вот, используя цифровые методы, основанные на методах математического моделирования. Вот. Кто делает? Это архитектор, это как раз коллеги Тони там, да, а мы приходим поддержать их, чтобы это здание получило свои там, конструкции, инженерные системы и так далее. Вторая тенденция, это как раз европейская тенденция. Мы сегодня очень много заказов имеем на модульное строительство, то есть урбанизация и недостаток современного жилья в городах вынуждает как правительство, так и девелоперов, строительных подрядчиков и так далее уходить в промышленные технологии.
Вот, собственно говоря, две тенденции, они обе там, да, требуют использования цифровых технологий. Если вы посмотрите на эти здания, там, да, левая это модель здания, которое недавно было построено в столице России, справа это фактическая фотография объекта в Германии, который мы тоже полностью перевели в цифровую модель. Вот, и строительный подрядчик использует цифровую модель в процессе строительства. Кто все это, собственно говоря, делает? Там, да, кто использует там, да? Ну, во-первых, конечно, там, да, мы получаем все данные о строительных материалах, заводя это в сам проект. То есть это получается база данных. Из базы данных мы получаем все сведения о том, сколько строительных материалов, какие, кто производители, какие объемы и так далее. Вот. Конечно, мы используем статические расчеты и генеративный дизайн для того, чтобы создать всю эту историю. Третий момент. Мы моделируем потоки воздуха. Вот вы все здесь, наверное, ощущаете там кондиционирование. Очень часто оно нам почему-то дует прямо в шею или в спину. Но если это промоделировать, пересчитать и правильно расставить решетки, их отрегулировать, вы получите очень комфортный климат внутри. И, кстати, очень экономный. Следующая история, которая тут может быть, да, когда мы переходим от проектирования в стадию строительства, мы используем методы виртуального строительства. То есть очень часто мы делаем такой мультфильм на основании той базы данных, которую получили в процессе проектирования, который у нас увязан с графиком строительства и потребностями в финансовых ресурсах. То есть, когда наши кредитующие банкиры приходят с вопросом, куда делись деньги, мы можем им прямо в мультике показать, насколько объект был построен, и сколько денег на это потребовалось, и какие строительные объемы были фактически запроцентованы в процессе там, да, контроля стройки. Да? Мы попробовали же такое сделать, там, да, и эффект был очень хороший. То есть на самом деле был очень доволен инвестор, для которого процесс строительства, который всегда является немножко непрозрачным, вот, он был визуализован абсолютно полностью. Там, да, там деньги сошлись вот, до копейки. Вот, ни один контрольный орган не смог обнаружить никакого отклонения. Вот. Следующий момент, конечно, который необходимо... оказывается, все здесь есть. Вот. А следующий момент, который необходимо, конечно, понимать и использовать там, да, на сегодняшний день, это соответствие там, той самой ESG-повестки, там, да, которая сегодня является определенным стандартом, там, да, который используют международные инвесторы, требуют использовать банки и являются, собственно говоря, основой для внедрения государственного регулирования. Вот. Напоминаю, что это повестка экологическая, энергоэффективность, это повестка социальная, это повестка внутреннего управления. Что, наверное, важно? Модель и база данных позволяет легко считать карбоновый след. На сегодняшний день одно из основных требований, когда мы что-то делаем в Европе, вот, крупные такие как бы современные инвесторы, они говорят, что здания, они живут, конечно, какое-то время, и когда-то они должны быть утилизированы, то бишь снесены. Когда они станут устаревшими, вот, и нам тогда будет не все равно, сколько вреда окружающей среде снос этого здания будет нанесено. База данных позволяет сегодня просчитать для будущих поколений те издержки, которые они понесут при сносе зданий. Вот. Мы видим, например, что это может на самом деле привести к тому, что срок жизни зданий будет продляться. Будущие инвесторы, они предпочтут не сносить, а модернизировать здания. Это пример нашего же проекта. Почему здесь слово энергоэффективность? Объект расположен на Кипре. Это очень по климату похоже на Узбекистан, тоже очень высокие температуры. Это ледовая арена. Вот здесь мы использовали специальные способы закрытия
зон, где холод от жары. То есть мы делали специальные завесы для того, чтобы и летом там был лед. Ну, я думаю, что для Ташкента аналогичный объект можно увидеть на Хуму-арена. Кому все это нужно? Вот, ну, кроме, например, строителей, да, которые уже там, или проектировщиков, которые это используют. На самом деле данные оказывают существенное влияние на то, как устроены сегодня современные производства. Я откачу немножко презентацию назад, чтобы показать вот это левое здание. Вот здесь наш заказчик, ну, он, к счастью, был очень богатым. Вот, поэтому он захотел вместе со своим архитектором вот, очень сложный фасад из натурального камня определенного цвета, который был найден на карьере в Испании. Вот, соответственно, мы замоделировали индивидуальные элементы фасада вот, и передали это сразу на карьер. Соответственно, мы получили фасад с карьера, который был пронумерован полностью. Каждый элемент каменный был промышленным образом изготовлен, вот, и потом просто как конструктор Лего собран на строительной площадке. Если бы это было не так, я думаю, что на стройке было бы очень много пострадавших людей от штрафных санкций, задержек там, и так далее. И я уж там даже не представляю, сколько было бы ручной работы по как бы, да, распилу камня, вот, и какой запас этого, ну, достаточно дорогого строительного материала нам пришлось бы привести еще дополнительно, чтобы на вот, как бы, ошибки в производстве что-то делать там. Вот. Хочу немножко похвастаться. Вот, мы учредили компанию с иностранными инвестициями. Здесь, в Ташкенте, у нас уже появился офис. Мы сейчас набираем персонал. Первый наш опыт очень удачный. Люди очень талантливые и очень желающие развиваться. То есть они настолько открыты к новым знаниям, вот, что для наших коллег из Европы это, ну, очень просто хороший пример. Мы не видим в Европе такой талантливой молодежи и как бы желающей вот, все время учиться и растить свои компетенции. Вот, собственно говоря, компания будет делать вот эти самые цифровые двойники, используя технологии цифрового моделирования зданий, и мы собираемся продавать, в общем-то, по всему миру. Вот. Коллеги, спасибо большое за внимание, и я хотел бы, конечно, поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить на этой панели. Yes, thank you also, Vladimir. That was very comprehensive. And I think what we learned that data are not just, a tool for construction, even they're an important tool for construction, but they're also a very great important tool for the asset itself after finalizing of construction, which goes to property management, which goes to investment financing, so that there is data available about the object, so to speak, which can be used also, and especially also in developing markets. There will be investment market coming in some years also here, so you already have the data, which is the requirements for many investors to have and to take. Yes, and compliments. I like that you already include the young talent in Uzbekistan. I think that's also what we learned the last 2 days here on the conference. There's a great potential. There's a great generation coming, so to speak, and this is probably the greatest asset the country has besides the rich cultural history. So you have the rich cultural history and you have the young people are coming, so these are very, very good perspectives. So, Thank you, Tony. You're welcome to the office, of course. I will do so. Thank you. So we talked a lot about construction, but so it's great to have also a representative from a construction company here. So, and not only construction company, one of the biggest in the world. So one more question I'd like to address to Pang. I mean, so what we learned today, the transition to the green economy, carbon neutralization, social responsibility, these are all very, very challenging tasks, especially in developing countries. On the other hand, they also provide opportunities. I mean, they provide opportunity to learn from the mistakes we all made, and they can also send a powerful signal
to create an own identity for a country, to be green and social responsibility as an investment market. So you're very active here, you have a great experience. So what are the goals you see of Uzbekistan to take a leading role in the Central Asian region, maybe in the field of green investments? And are there any specific investment opportunities, including renewable energy sector, that are unique to Uzbekistan? We understand the climate, which is already a great advantage compared to Germany, for example. So I'd love to hear from you. Thank you. Thank you, dear moderator. I think I'm the last speaker to say something. We have the Ministry of the Construction and also the Ministry of the Investment to describe something regarding the government level for the stand and the policy guidelines, and also we have our good SQB. Also, it's one of my clients regarding the cost. Construction costs, as well as our technical side regarding the green design, facade method, some way. So first, if you don't mind, moderator, I would like to say a little bit regarding my company before I answer your question. Of course, it's a pleasure. Thank you. Shanghai Construction, actually we are a state-owned enterprise. We're building 3 bank buildings, which is SQB. I just said one. The vice chairman is my clients, which is top. It's 33 highest top 33 floors, and also the Asaka and Aloka. So which just next beside this conference hall, and Shanghai Construction was established in 1943 and has a history close to 70 years. And in the past 70 years, we can see the picture right side. We built Shanghai from it's like a fishing village with the past 70 years to the economic center of China. In the last year, 2022, the annual revenue of Shanghai Construction reached up $43 billion, which ranked the number 7 on the list of the global contractor from the Engineering News Record, and also ranked the number 321 of the global 500 Fortune 200 and 2022. We built some major project, which is the second super high-risk building in the world, which is Shanghai Tower, 632 meters. And as well as the Shanghai National Exhibition and the Convention Center, which is the biggest in the world single building, close to 1.5 billion square meters. All right, I think, Monitor, for your questions, and I have 2 parts. I prepared a little bit, and I want to say something. So first, regarding the green investment, I think we have our company regarding the design part mostly, and I want to say a little bit about investment according to my opinion. And secondly, regarding the subject today of the construction materials, building materials, investment and the development, I will say a little bit about regarding these 2 parts. So firstly, regarding the green investment, I think in Uzbekistan, we should establish policy systems to format the promote carbon reduction, enhance the resource and environmental carry capacity to realize the green development and struggle for the better Uzbekistan. I think this is a goal in according to my understanding. So for the green investment itself, so I believe the following points might be all already become
the focus of the green investment in Uzbekistan. So the first, I believe, it's the energy part. As our director of the Ministry of the Investment just mentioned, in Tashkent, in Uzbekistan, we have more than 300 sunny days, which is very green energy. So I believe if we can promote the proportion of the renewable energy in Uzbekistan, so especially the solar and the wind part, I believe, which is in rich resource here. So according to some research, if we can promote the new energy part to be like 20%, 20 or 25%, so which can improve the economic efficiency like around 20%, and also like reduce the harmful gas around 10%. So I believe the energy part should be the very huge market for the green investment. So secondly, it's like the build low carbon transportation system. First, the infrastructure for the transportation system in Uzbekistan should be promoted, as well as the service systems. So and also the increase the proportion of the new energy vehicles is I think is the trend of the market here right now. The second, regarding the new technology, new transportation system, I believe. The third is about recycling of the recycling and reuse of the resource. So the system, I'm engineering, actually I learned the structures before, actually. According to my study here, especially in Tashkent as a capital of the country, so the drainage and the sewage system should be very important as an infrastructure to this country. And also how to reuse the wastewater, rainwater, of course, as well as the solid waste, including the construction waste and also some part of the waste, and how we can recovery of the energy like heat, industry heat resource. It's also very important. So infrastructure promoted is very necessary to the part of the reuse and the recycle of the resource. It should be a very important part of the investment point. Lastly, I believe the scientific research would like to also be a good focus in the future of the green investment. For example, the drip irrigation. As I think the agriculture is a pillar industry in Uzbekistan. So I think like drip irrigation should be part of the new technology, green investment to promote the agriculture systems and industry here in Uzbekistan. So this is the first part. I will brief a little bit regarding your good question for the green investment. And secondly, for the subject today regarding the construction building material development, I would like to say a little bit, if you don't mind. So I think the rabbit of the development of the national economic has huge market, and the urban construction have promote higher requirement for the building materials, especially with a new project of New Tashkent announced by President Mirza Yusuf, which is promote very private future of the engineering and also the material development. So there's nearly
13,000 manufacturing in Uzbekistan with more than 200 types of the material available. So the material supply chain in the construction market is gradually being improved. And I would like to brief a little bit regarding this material market. Firstly, total quantity control. I think it's an important task facing on the building material industry. Although the market here has experienced a little bit period of the rapid growth in its early stage, with the regular economic and large amount foreign investment. Market supply and demand for the construction materials has reached its balance and also gradually emerged a situation of the overcapacity. So therefore, it is urgent control. I believe it's urgent control to supply of the material here. So I would like to make an example. Before the 2022, there are 35 cement manufacturers with the annual production capacity around 26 million tons. So in the past 5 years, the local production can reach almost the demand of the local market. So within the 2 years, start from now, 2023 and 2024, there might be around nine plants will be invested here. So can increase the annual revenue, annual capacity around 13 million tons. I believe by the end of the 2014, the cement manufacturing capacity can be reached up 39 million tons. This is amazing figure, according to my understanding. So, secondly, structure adjustment also is a key task for the development of the Uzbekistan building material system. Traditional building material now is in the leading role and with a low technological content and a high resource consumption. So some production also pollute the environment and cannot meet the requirement of the national economic and the modern building industry development. The development of the high technology building materials and equipment fall behind, such as some facade materials, for example. The building low resource consumption, low environmental pollution, energy safe and efficient building materials industry is very necessary and also a trend now. So the new technologies such as new wall materials, curtains, waterproofing materials, structure and decorative materials, and also like 3-dimension printing has become developed and used in a global construction period very well. This presents a good opportunity for Uzbekistan building material industry. Thirdly, policy guidance. So it's a very inventable method for the orderly and the healthy development building material market. In the early stage of the market development, factors like imperfect policy and regulations, outdated technology, and the lack of the tenants lead extensive development in the market, resulting in a state of unbalanced material production capacity management and also the structural disorder. Encourage some build material enterprise to become bigger and stronger, will gradually improve the supply of the market,
continuance adjust the industry policies and standards. So I think this is very important to the management systems for product quantity, safety, energy conservation, and also the environmental production stance, and also are the key to achieve an orderly and healthy environment in Uzbekistan. So this is some general opinion according on my understanding regarding the material industry of Uzbekistan. And last, I would like to advertise of Shanghai Consortium. So Shanghai and Tashkent are the officially sister cities. So I think that our minister might not know this. So I would like to welcome our guests, friends here to come to Shanghai and to be our guests to Shanghai Consortium. Thank you. Rahman. Thank you, Pang. That was very comprehensive, and again, it's very interesting to learn, especially from a construction company who is really on hands day to day on the job, basically, and especially the reuse and recycle and the recovery of materials. It's also something we are looking in Europe right now because there are many resources already available. We just have to find a way to reuse them again. That would solve a lot of problems we're having in today's time. So great to hear from you also that you're looking in that direction, and was very interesting. So we are coming to the end, so I'd like to thank one more time all participants for being here. So what we can say as a quick conclusion, what I've learned from today. So the first thing, the great heritage which you have comes with a great responsibility too. So Uzbekistan is known for its rich culture, heritage, which is also reflected in the architecture of the buildings, and very important in the way of life, the very special way of life, which you also should preserve, So as Uzbekistan is rapidly advancing with modern construction building, there's a great responsibility, but there's opportunities as well to not only preserve, but also to build the future upon the heritage by transforming the history and culture into modern buildings. So what we clearly see today and yesterday, that all measurements has been already taken, not only to attract investors, but also to create a better version of today. So thanks again. This was a very impressive panel today, and was very impressive 2 days today. So thanks again for having us here, and thanks to the panel for today. Thank you.